So today's is 26th of April and today's thought is Mithat Nivinanka Gunchinyaya Tat and Vidya Vidati Vinaya. So after this, today's thought, we will start our topic and we will do next theorem related to Lebesgue measurable set. So we were doing the properties or theorems on Lebesgue measurable set. M set means measurable set. So what is the theorem states? Let En be an infinite decreasing sequence of measurable sets, that is a sequence with En plus 1 contained in En for all. And decreasing का मतलब क्या है? हर आने वाला जो सेट है वो पिछले वाले में कंटेन है. Let measure of E1 be finite. Then measure of intersection I running from 1 to infinity EI. This is equal to limit m tends to infinity measure of En. So intersection measure of the intersection of all the sets is equal to limiting value of the measure of En. So we have expressed measure of intersection as the limiting value of the measure of En. So we will start its proof. तो आपने करना क्या है? मेजर ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है. सो सबसे पहले हमने आई वांट टू फाइंड द मेजर ऑफ इंटरसेक्शन. सो लेट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन आई रनिंग फ्रॉम 1 to infinity ei, and let we will make the set fi is equal to ei minus ei plus 1. right? अब हर कंडीशन क्या दी हुई है? E1 is a superset of E2 is a superset of E3. इस तरह से, राइट? इट मींस E1 जो सेट है वो सबसे बड़ा है. आप इसको ऐसे एक्सप्रेस कर लो, ये E1 सेट सबसे बड़ा है, E2 उसके अंदर है, राइट? E3 उसके अंदर है, फिर उसके अंदर है, और इंटरसेक्शन क्या होगा इन सबका? इंटरसेक्शन ये एक सबसे एंड पॉइंट, ये जो लास्ट में मैंने डॉट डाला है ये इंटरसेक्शन ऑफ EI है. This is intersection of EI, right? And this, if this is E1, this is E2, and this is, it means ये जो बीच वाला पार्ट है ये सारा का सारा, this is E1 minus E2. E1 में से ये सारा E2 निकल गया, ये अगला E2 minus E3. So इस सेट का नाम हमने क्या रख दिया? F1. ये F1 हो गया. This will be your. So then now we will find E1 में से जब E निकल गया, यानी ये पूरा E1 है, आई एम डूइंग अगेन, मैं दोबारा बना के बताती हूँ. E1 में से E को हमने निकालना है. E कौन है? इंटरसेक्शन. राइट? दिस इज E1, और E1 E जो है वो एक सबसे छोटा सेट है. ठीक है जी? दिस इज E1, this was E1 and this is E. Suppose it is E, because E किससे बना है? इंटरसेक्शन I running from 1 to infinity EI से. अब E1 में से ये निकल गया, E1 में से ये निकल गया. E1 में से कौन निकल गया? इंटरसेक्शन I running from 1 to infinity EI जो है वो निकल गया, राइट? तो कौन बचा? कौन आ रहे हैं आपके पास सारे? इसमें से हम आपके जो अलग अलग सेट्स थे, देखिए बीच में और कौन से सेट्स थे? ये था एक, ठीक है. फिर एक और था आपके पास. इस तरह से फॉर्मेशन थी, और इस फॉर्मेशन में इसका नाम क्या था? F1. इसका नाम क्या था? F2. इसका नाम क्या था? F3. तो
E1 में से ये निकल गया, मैंने इसको आई विल कलर इट विद रेड, ये वाला ये निकल गया, तो बाकी कौन बचा? F3, F2, F1, यानी इन सबकी यूनियन. So it implies this is equal to union I running from 1 to infinity F5. And clearly all जो sets हैं ये वाले, this one, ये जो बीच वाला portion आ रहा है, they all are pairwise disjoint. And the sets Fi's are pairwise disjoint. Right? It implies, so E1 minus E comes out to be union I running from 1 to infinity F5. This is measure of E1 minus E. This is equal to measure of union I running from 1 to infinity F5. And we know that the formula summation I running from 1 to infinity measure of Fi, because all are disjoint. So measure of E1 minus E, this is equal to summation I running from 1 to infinity. You will put the value of Fi here. This is Ei minus Ei plus 1. Right? So let it be number 1. अब हम इसको सॉल्व करेंगे भी, ये जो है ये किस में कन्वर्ट होता है. Now E is the intersection of all. It means E is contained in E1 and En plus 1 is contained in Ei. This is by the given condition. So E1 is equal to, and how E1 is created? E union E1 minus E. How you can write E1? E1 as E union. एक बारी यूनियन कर दिया, एक बारी सब्ट्रैक्ट, वही जैसे हम प्लस और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं. ठीक है जी. And E intersection E1 minus E, that is equal to 5. अब मैं दोबारा फिगर बना के बताती हूँ आपको. ये देखिए. ठीक है जी. So E1 is the union of E1 minus E. This is E. This is E1. The name is E. This is E1 minus E. Right? तो E1 कैसे बना? Union of E1 minus E and E. And both are disjoint. Right? So it implies, and similarly, and EI is equal to EI plus 1 union EI minus EI plus 1. Same for the case of, अगर E1 के लिए है तो EI के लिए भी हमने वैसे ही जनरेट कर लिया. ठीक है, फिगर से आपको वो भी सेम चीज क्लियर हो जाएगी. एंड EI plus 1 intersection EI minus EI plus 1, this is equal to 5. तो ये जो दो कंडीशन है, हम इसके ऊपर सीधा ही क्या अप्लाई करेंगे? दिस वन नंबर 1 एंड दिस नंबर 2. इसके ऊपर हम सीधा मेजर अप्लाई करेंगे बिकॉज देयर इंटरसेक्शन is 5. It implies measure of, आपके पास रिजल्ट क्या आया? E1 is the union of E and E1 minus E, and EI is equal to EI plus 1 union EI minus EI plus 1. And their intersection, in दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन 5 है, इधर से इन दोनों सेट्स की इंटरसेक्शन 5 है. It implies measure of E1. This is equal to measure of E plus measure of E1 minus E. And measure of EI is equal to measure of EI plus 1 plus measure of EI minus EI. Right? तो यहां से हम इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. It implies measure of E minus E1 minus E. This is equal to measure of E1 minus measure of E, and measure of EI minus EI plus 1
This is equal to measure of EI minus measure of EI plus 1. So इस रिलेशन को, इस पूरे रिलेशन को हम यूज करेंगे. यूज इन किस में यूज करना था? जहां हमने लीव किया था, ये कंडीशन थी जहां पे हमने यूज इन नंबर 1. measure of EI minus EI plus 1. यहाँ पे हम इसको यूज करें. So it implies this becomes measure of E1 minus measure of E. This is equal to summation I running from 1 to infinity, measure of EI minus measure of EI plus 1. Right? So what we will do, we will take the limit. क्योंकि हमारे फाइनल आंसर में लिमिटिंग वैल्यू है, हम यहाँ पे समेशन कर देंगे I running from 1 to 1. Measure of EI minus measure of EI. अब समेशन को जब आप ओपन करेंगे, implies measure of E1 minus measure of E. This is equal to limit n tends to infinity. But when you will put open all the values, measure of E1, measure of E2. Okay, ji? Then measure of E2 minus measure of E3. So what you will get, some of the values in between values will be cancelled and you are only left with measure of E1 first and the last value. Right? So it implies measure of E1 minus measure of E is equal to, this is independent of n, इसको बाहर निकाल लेंगे, minus limit n tends to infinity measure of En plus 1, right? Now the measure of E1 is finite. अगर measure of E1 हमें finite ना दिया होता तो बेटा you can never cancel out measure of E1 and measure of E1. अब finite का मतलब इसका आंसर K है. If you will put K here, you will put here K and K will be cancel out and K is a finite number, right? So you are left with, अब ये आपके cancel out हो जाएंगे. So it implies you are left with measure of E is equal to limit n tends to infinity measure of En plus 1. और reason आप देंगे measure of E1 is finite. It implies limit n tends to infinity measure of En plus 1 is equal to measure of E. It implies, so what is measure of E? Measure of E is, I'm writing again here, intersection I running from 1 to infinity EI. So this is equal to limiting value of measure of En plus 1. Either you are taking the limiting value of n plus 1 or n1 at the same thing. So this is n tends to infinity measure of En. So this is the proof of this theorem. Right? Now we will come to the corollaries. Corollary. Let En be an infinite decreasing sequence of measurable sets, that is the sequence with En plus 1 is contained in En for all n belongs to n. Let measure of Ei is less than infinity for at least 1i. कम से कम एक ऐसा है जिसका measure infinity से कम है. Then measure of intersection I running from 1 to infinity Ei, it is equal to limiting value of measure of En. Right? So, what is the proof? Since measure of EI is less than infinity for at least 1n. Right? कम से कम एक n ऐसा है कि जिसमें measure जो है वो less than infinity है. तो let us take, on taking I is equal to 1, it implies measure of E1 is less than infinity. That is, measure of E1 is finite. So this was the same condition that has been given in the previous theorem.
जो अभी अभी हमने थ्योरम की है उसमें इस कंडीशन के साथ क्वेश्चन हुआ है कि लेट मेजर ऑफ E1 बी फाइनाइट. नाउ the rest of the theorem will go as it is. Then we will come to the remark. The condition measure of EI less than infinity for at least one I belongs to N cannot be dropped. हम इसको छोड़ नहीं सकते. यानी अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हो सकता है हमारा रिजल्ट में इक्वालिटी ना आए. फॉर एग्जाम्पल, कंसीडर द सेट En as En हमने ले लिया सेट. देखो सेट लेना है, हमने एक इंटरवल ले लिया रियल लाइन. ठीक है जी. And what is the measure of En? Definitely it is an infinite interval. The measure is infinity for all n belongs to n. It implies limit n tends to infinity, measure of En is equal to infinity. Limiting value निकल गई. अब हमने क्या निकाला इसका intersection. Now, so intersection and running from 1 to infinity En. So when you will take the intersection of these sets, अब हम देखो यहाँ पे बनाते हैं नंबर लाइन पे n to infinity, put the value. This is 1, 1 to infinity, 2, 3, 4, 5 चलता जाएगा. 1 to infinity, right? Then अगला क्या आएगा? 2 to infinity, then 3 to infinity, then 4 to infinity. आप देखो ये छोटा हो रहा है कि नहीं? जब आपका ये जो दायरा है, डोमेन जो है वो छोटी होती जा रही है, इट मींस यू आर गेटिंग द इंटरसेक्शन इज स्मॉलेस्ट पार्ट्स. इंटरसेक्शन जो है वो छोटा, सबसे छोटा सेट होता है. अगर आप दो या तीन सेट्स कर ले, दैट इज द स्मॉलेस्ट सेट, राइट? तो इट मींस ये आपका डिक्रीज हो रहा है, छोटे पे छोटा होता जा रहा है, और अल्टीमेटली आपको दोनों के बीच में, इन सब के बीच में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं मिलेगी. So you have En is equal to n to infinity. So you can put n is equal to 1 to 3. So what is E1? E1 is 1 to infinity. E2 is 2 to infinity. E3 is 3 to infinity. E4 is 4 to infinity. So let's take the intersection. E1 intersection E2. That is 1 to infinity intersection 2 to infinity. दोनों के intersection में कौन आया? श्योरली जो छोटा वाला है वही आएगा, 2 to infinity. E1 intersection E2 intersection E3 में कौन आएगा? 2 to infinity intersection 3 to infinity. तो क्या आएगा? 3 to infinity. So whenever this process will go on, E1 intersection E2 intersection on up to infinity, infinite many members हैं, तो what you will get ultimately, कोई भी point ऐसा नहीं रहेगा जो दोनों में common हो, right? Implies measure of intersection and running from 1 to infinity En, this is equal to measure of phi, and measure of empty set is 0. It implies measure of intersection and running from 1 to infinity is not equal to the limiting value of measure of En, right? So therefore measure of E1 is less than infinity. This condition cannot be dropped in this theorem. Otherwise, the theorem will not be proved. So I'm coming to the next theorem. So this was theorem related to the sequential measurability. So you can say that sequential, you can give the name sequential क्योंकि आपने इसमें limiting value use की है. You have a sequence of measurable sets. So that was related to the intersection of the next theorem is related to the union. Let En infinite, let En be infinite decreasing sequence. Decreasing sequence of measurable sets. That is
a sequence with En plus 1 is a superset of En for all n belongs to n. Then measure of union, देखो क्या क्या कंडीशन दी है, इनफाइनाइट है, डिक्रीजिंग है, मेजरेबल है. यहाँ पे ये कंडीशन नहीं दी है हमें कि measure of E is less than infinity or equal to infinity. So we will take the two cases. So measure of union I running from 1 to infinity EI. Measure of the union is equal to limiting value of the measure of EN. So you can write here limiting, you can name the theorem as limiting value of measurable sets. Limiting value of measurable decreasing sequence of, you can add here decreasing sequence of measurable sets. So ये आप इसको heading दे सकते हैं इन दो theorems, right? So let's start the proof. If measure of En, so we don't have given the condition, so we will specify the condition. If measure of En is equal to infinity for some p belongs to 1, किसी p पे, इसका मतलब measure of EP पे वैल्यू कितनी है, infinity है, right? Then हमें union ढूंढना है, union I running from 1 to infinity EI. This is contained in, this is definitely union is a superset of any other set. It implies measure of union I running from 1 to infinity EI is greater than or equal to measure of EP. And this is equal to greater than or equal to infinity में क्या होगा? That is equal to infinity. It implies measure of union I running from 1 to infinity EI that comes out to be is equal to infinity. Now we will find out its limiting value. For all n greater than or equal to, जितने भी n p से बड़े हैं, तो En जो है, En is a superset of EP. Right? So this is the infinite. So I am doing the correction. जो इंटरसेक्शन वाली थ्योरम है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंसेस है और जो यूनियन वाली थ्योरम है वो इनफाइनाइट इंक्रीजिंग सीक्वेंस. ठीक है. सो आई एम करेक्टिंग द स्टेटमेंट. बाय चांस आई हैव टोल्ड दैट वाज अ डिक्रीजिंग. सो डिक्रीजिंग वाज ऑफ डिक्रीजिंग सीक्वेंस जो है उसमें इंटरसेक्शन की हमने लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट की है. दिस इज अ इंक्रीजिंग सीक्वेंस. तो यहाँ पे हम यूनियन के लिए लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो जैसे जैसे n बड़ा है, n p से बड़ा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग en जो है वो ep से क्या होगा, बड़ा होगा. देयरफॉर मेजर ऑफ en इज ग्रेटर देन और इक्वल टू measure of ep, and measure of ep is infinity, right? It implies measure of en कितना आ रहा है, infinity आ रहा है, तो उसकी limiting value भी क्या आएगी, measure of en is equal to infinity. So both are same. So दोनों क्या हो गए, equal हो गए. It implies measure of union I running from 1 to infinity ei is equal to limit m tends to infinity measure of e. So now case number 2. That was, you can take case number 1. So let us assume that measure of ei is less than infinity for all I belongs to n. So let e is equal. सबसे पहले हमने union का नाम रखा ei. ठीक है जी. And fi is equal to ei plus 1 minus ei. तो वो जो कॉम्प्लीमेंट्स होंगे हमने उनको सेट का नाम क्या रख दिया, fi, right? So how you will define it? E जो है अब सारे सेट्स की यूनियन है. इट मीन्स अब E सबसे बड़ा, वहां इंटरसेक्शन सबसे छोटा था, E जो है वो सबसे बड़ा है. So on the same case, all the sets fi, all the sets fi are measurable and destroyed. Why they are measurable and destroyed? Because ये भी बेटा measurable है, ये भी measurable है, and difference of two measurable sets is measurable. Now
Again, we will try to find out what is E minus E1. Again, this is union I running from 1 to infinity, Fi. E minus E1. What was E? E was union I running from 1 to infinity, EI, उसमें से कौन निकल गया? E1 निकल गया. E1 अब सबसे छोटा सेट है, ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू, और उसके बीच वाले जो एनुलस जिसको कहते हैं वो दे विल बी लेफ्ट एंड नेम्ड एज यूनियन आई रनिंग फ्रॉम 1 to infinity, Fi, right? Now, in the same case, we will find out measure of E minus E1. So this is measure of union I running from 1 to infinity, Fi, and that is nothing but summation measure of Fi, and you will put the value summation measure of Ei plus 1 minus Ei. So now we will find the value of EI minus 1, E minus E1 and EI plus 1 minus. इसका measure अब हम find out करेंगे और last में value यहाँ पे put करेंगे. Exactly same, it is exactly same as E1 is a superset of E, E1 is a subset of E. E बड़ा है यहाँ पे क्योंकि E union है. And EI is again a subset of EI plus 1 because sequence is an increasing sequence. तो same बेटा जी, we will write E is equal to E1 union, जैसे हमने पीछे लिखा बिल्कुल exact वैसे ही लिखेंगे, and their intersection is empty. And same here, EI plus 1. अब EI plus 1 बड़ा है, EI union EI plus 1 minus EI, बिल्कुल same जैसे पिछली थ्योरम में हुआ. Then you will find the measure, and what result you will get? Measure of E minus measure of E1 is equal to measure of E minus E1, and measure of EI plus 1 minus measure of EI, that comes out to be measure of EI plus 1 minus EI, right? So you will substitute these two values in number 1. So what you will get, same measure of E minus measure of E1 is equal to, so when you will take the limit n tends to infinity, you will do the summation I running from 1 to n. So ultimately what you will get, you will do the summation, you put the value here. So this is limit n tends to infinity. So we are left with measure of En plus 1 minus measure of E1. Same here, it is finite, you are only left with measure of E is equal to limit n tends to infinity, measure of En plus 1. So which is nothing but limit n tends to infinity, measure of En. So here the theorem is complete. Either it is n plus 1 or n, the limiting value remain same. So we have done two theorems. The one where you have taken E is equal to intersection I running from 1 to infinity, and the other, the second theorem, you have taken summation I union I running from 1 to, and you have to find, this is a decreasing sequence, this is an increasing sequence. Here you are finding the limiting values for both. So that's all about today's lecture.